teiste maakondade kohta sarnasel tasemel detailsusega andmeid? No iseenesest, kui vaadata, oleme alustanud uue MAK-i tegemist, kui vaadata neid eesmärke, mis on hetkel välja toodud, tegemist on küll eelnõuga, siis seal tegelikult kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaale panustamine, et MAK peaks nende säilimisele kaasa aitama, on selgelt sees. Et midagi me peame raudselt tegelikult selle näite või nende aladega tegelikult tegema. Et küsimus on jah, et kas me läheme näiteks, kas piisab sellest, et me läheme oma toetusskeemidega, poolloodusliku toetusskeemiga näiteks väljapoole Natura-alasid, et see täidaks nagu osaliselt, aga tegelikult meie eesmärk hetkel tundub, et on pigem laiem, et see on meie jaoks mingi tööriist, mida me peame siis vastavalt olukorrale, nii kaugel kui me hetkel oleme, siis ikkagi ära kasutama. Et alati saab minna muidugi veelgi peenemaks ja hästi veelgi põhjalikumaks, aga meie näeme ikkagi, et ta on tööriist juba ka selle tulevase perioodi ettevõttel. See on väga hea kuulda. In Germany we have two very strong emotional discussions. The one is in contact with genetically modified organisms and with the 7% set-aside. We have the discussion what kind of agriculture do we need in the future. Agriculture where we have segregation, that means we have a similar situation than in the States, in the Corn Belt, where we produce food costs what it want. And beside that we have natural parks set aside. And most of the German scientists are convinced that that's not the approach for European agriculture. We need an integrated approach. That means for agro-environmental measures in biodiversity, we should develop agro-environmental measures also which are production integrated. Set aside strips, set aside areas, that's segregation, but we need, and there are running discussions on developing agro-environmental measures which are production integrated even on highly intensive production areas. The second discussion in Germany, which is a result of a research project of the Federal Agency for Nature Protection, was the ethical justification of biodiversity. There have been published research results by Professor Eser. She named it Glück, that means luck, and Klugheit, cleverness, and so on. I can send you the link. There also exists an English summary. I think when we discuss about biodiversity, we also have to discuss what's the value of biodiversity and the ethical value. There we are again outside of pure natural science argumentations. Suur tänu sulle, Iiri, ja sulle siis ka kompas eluks ja tööks. Nüüd siis läheme taas inglise keele peale üle ja sõna saab